So we have started. It's morning on the way. So airport போயிட்டு இருக்கோம். டாக்ஸி வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கு. டாக்ஸி புக் பண்ணி அரை மணி நேரம் ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன். Guys waiting for almost 10 minutes. We are going to the taxi. Come on. Bye, my Gideos. Bye, 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 bye. Airport வந்து சேர்ந்துட்டோம். The giant airport is safe. ப்ரோ ஜேசிபிலாம் இருக்கு ப்ரோ. மதுரை தான் ப்ரோ. உள்ள போகிறோம். இது என்னது அம்மாய் பார்க்குறாங்களே. பாஸ்போர்ட் கண்ட்ரோல். Kenyan resident e-visa holders. E-visa holders. No bro, thermal bro. We have landed Kenya and SIM card வாங்குறதுக்கு வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இப்போதான் ஒரு பெரிய கூட்டம் போச்சு. அங்கே பாருங்க ஹிமான்ஷி சே ஹாய். ஹலோ. இதுக்கப்புறம் ஜிராஃப் சென்டர் போகிறோம். பார்ப்போம் எவ்வளோ நேரம் ஆகுதுன்ட்டு.
ஜிராஃப் சென்டர் வந்தாச்சு. நல்லா இருக்கு. இவ்வளோ நேரம் கழிச்சு இப்போ தான் வந்திருக்கோம். பேசுறது கரெக்டாக கேட்குதா? டிக்கெட்டிங் நமக்கு இல்லைல்ல. ப்ரோ ஹிமான்ஷி say hi. Himanshi, you see giraffe? இங்க பாருங்க ப்ரொபோசிங். Congratulations. ஓகே, கான்கார்ட் வந்துட்டோம். போமா துக்ளி தானே ஆமே. ஸோ ரொம்ப நேரம் கழிச்சு ரூம் சாவி கிடச்சிருச்சு. எனக்கு இடம் இருக்கா? 108. ஏமாச்சி bye. No, you're 208 is in first floor. ப்ரோ என்னை தனியாக விட்டு போயிட்டாங்க ப்ரோ. நமக்கு வந்து 108 ஆஃப்ரிக்காவில் 108 தனியாக போகிறோம். பார்ப்போம். 108 இது 1111 109 108 ரூம் எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போமா? போடு ப்ரோ என்ன ப்ரோ நடக்குதுங்க? திறக்குமா தெரியலையே ப்ரோ. இதெல்லாம் நான் வேணுன்ட்டெல்லாம் பண்ணல. வீடியோ எடுத்துகிட்டு உள்ளே வந்து டோரை திறக்கலாம் பார்த்தா கரண்ட்டு போதே. எப்படி திறக்கிறது? கேமரா வேலை கையில் பிடிச்சிக்கிட்டு. ஐயோ, இது டோரில் வைப்பாங்க. திறக்க மாட்டேங்க தலை. இது திறந்துச்சு. ஓகே, நல்லா தான் பாருக்கு. இட்ஸ் குட் ஆக்சுவலி. ரூம் இஸ் ஆக்சுவலி குட் ப்ரோ. ஆனால் என்ன, லைட் ஆஃப் ஆனது தான் சரியில்லை, மற்றபடி ஓகே. சரி, ஃபஸ்ட்டு பாத்ரூமாக பார்த்துருவோம். என்ன அது? என்ன ப்ரோ சோறு கட்டி வச்சுருவீங்க? ஓ, ஷவர் இங்கே இருக்கா? இங்கே ஒழிச்சு வச்சுருக்காங்க. தனியாக வந்தது. ஓ, இது 2 டோராக யூஸ் பண்ணலாமா? அப்படிலாம் இல்லை, ஒரு டோர் தான். ஏய் வாய், டோரை சாத்துவோம். பரவாயில்ல,
ஆஃப்ரிக்கா வந்ததுக்கு டீசெண்டாக தான் இருக்குது பெட். சரி, ஹோட்டல் வந்துட்டோம். பாய் பாய்.